ավետարանը, հոգիներու փրկության համար քարոզ է եւ այդ նոր ամանոսի մեջ իրենց հիմնած եկեղեցու մեջ պետք է ասեմ դարիներով ծառայեցինք միասին։ Աստված մայրը ստեղծեց, որը մեգսավ, ամեն տեղ ըլլալու համար։ Աստված Yevnige մայրը ստեղծեց, որ 1013 քարուններ բոլորած էր, գործուցուց իր մայրը, սակայն Աստված Yevnige կանչեց բազմա հարյուրներու, եթե ոչ բազմա հազարներու հոգևոր մայրը ըլլալու համար։ Աստված Yevnige կանչեց եւ իր կենսակրությունը իր ծնունդեն առաջ Աստվածաշունչի մեջ քրել դվավ իրեն նման մայրիկներուն, որպեսզի Աստուծո անունը փառավորվի եւ ես կարդամ իր կենսակրականը։ Շատ քեղեցիկ կերպով ներկայացուցիր մաման եւ նա իր սողմոն իմաստուն ինչպես կներկայացնե քերասանց մայրիկը Yevnigen ու գսե արդիմը վրա կխորհի նորամանոսի մասին եւ սանիկա ծախու գարնե իր ցերքերում բուդուղեն այքի գտնե։ Ես հիմա միայն իր կենսակրական ձևը կգարտամ։ Իր մեջ կսորությամբ կբնթե եւ իր փասուկները կզորացնե։ Անոր ջրակը եւ իր 17 քարուններ ավարտող սավակին ջրակը մարեցավ, Աստուծո շնորհքով Yevnigeին ջրակը չմարեցավ։ Եվ հետաքրքրական է, որ բնավ չզլացավ իր ցերքը իրիկին երկնցնելու եւ այո, ապովը ռոքը կբրնե, ցերքը աղկադին կփանա, ցերքերը գարոդյաներուն գերգնցնեն եւ իր տանը մարդոցը համար սյունեն չի բախնար։ Ու վերջացնեմ իր գործերու մասին, քանզի բոլոր ընտանիքը գրգին հանդերձ հագած է։ Ես շատ զգացվեցա քիչ առաջ, երբ որ քարյակը գմփոշքնեի, ինչպես նաև ֆլյուտը, երաժշտական այս խումբը, վարգան մնայեցեք իրենց, վարգան մնայեցեք ձեր շարքերուն և ձեր շուրջը։ Միմիայն Աստուծո շնորհքին արտահայտությունը կտեսնեք, որ ներքործեց ննչեցյալ Yevnige մայրիկին մեջ և մայրիկին միջոցավ։ Բոլոր դալ հանդերձներ հագածեք հյուսված, աղոթքով, արցունքով, սիրով, քուրքուրանքով, քթարությամբ մայրիկին ձեռքերով։ Կարծես մինչև իսկ Հովհաննես Շիրազ դիրանչնա զինքը ասելով, որ մորս նման աշխատասեր ոչ մի վարկյան իր ձեռքերը իր սիրտին նման չեն գեցել։ Դամուր չէիր դու Աստուծու եւ իմ մեջ։ Մի աղոթքով փուշում էիր իմ հիվանդ հոգին դու։ Այս է Yevnige մայրիկը։ Yevnige մայրիկը Աստված ստեղծեց, որպեսզի ըլլար մարմնացումը Աստուծո ճշմարիտ եւ հարազատ սիրույն, սիրո բակասեն տարապող ընկերության մեջ։ Ու ես ագանադես եմ եղել այդ սիրո մարմնացումին։ Աստված Yevnige մայրիկը ստեղծեց, որպեսզի ըլլար քթարադության մարմնացումը, որոնք կարիք ունեին իսկական քթարադության, որ կնշանակե մտներ դարաբյալին, սրդեն և մարմինեն և մորթեն ներս և զգալ ցավը դարաբյալին։ Yevnigen քիշեր ցերեկ Քրիստոսի սիրո զոհությամբ կճեղքեր աղդոտ, թերևս հաստ, թերևս գունավոր, թերևս հոդած, մորթերեն ներս, գզգար ցավը դարաբյալին հետ և կփերեր թարմանը Քրիստոսի սիրով։
Yevnige Մայրիկը նաև եղավ մարմնացումը Քրիստոսի հարազատ նկարագրին։ Հարազատ գսեմ, որովհետև շատ նկարագիրներ կան, սակայն այս մայրիկի նկարագիրը քերազանց նկարագիր է, քարակտեր ունեցող մամա ունեիր։ Եվ արդեն քանի գլուխներ կշարժին, որ շիրակ ես պատվել շիրակ։ Ամեն գլուխի շարժումը, այո, քարակտեր ունեցող։ Բայց քարակտեր բարին լավագույն թարգմանությունը հայերեն լեզվով է։ Նկար և քիչ։ Ննչեցյալ Yevnige Մայրիկի նկարը Հիսուս Քրիստոս էր։ Եվ որ գտիդեիր իրեն հստակ կերպով, HD quality-ով գտեսնեիր Քրիստոսի դեմքը, մարմինը, աչքերը, ամբողջ էությունը։ Yevnige Մայրիկը իր կյանքով կանդացոլացներ Հիսուսի գեղեցկությունը և էությունը, նկարը։ Այսօր ինչ նկարներ կան, որոնք նկարագիր չունի։ Գնայիս և գտիդես ու չես հասկնար, Yevnigեին նկարը տեսնողը գծանգար իր բրգիչը ճանչնալու, գծանգար իրեն պես աղոթելու, գծանգար իր կյանքը ապրելու, նկար մուներ Yevnigեն, բայց նաև քիրը ընթերնելի էր։ Եվ իր քիրը գիտես ինչ էր, ինչ որ թունու սիրանկան գեղեցիկ կերպով սեր, նկարագիր ունեցող մայր, որովհետև նկարագիր ուներ, նաև նպատակագետ ուներ, սրբազան նպատակագետ, և այդ նպատակագետն էր ներդրում կատարել, ներդրում investing into the lives of people with the picture of Jesus and the writing of Jesus, which is his love. Ներդրում կատարել։ Ինչ էր մաման, ինչ դժվար հանգրվաններ է անցավ, զավակը գործունցուց, և ինչ դժվար բարականերու մեջ են, թե մայրական, թե հայրական բարդականություն կատարեց, սակայն մեկ նպատակ կհետապնդեր մարդոց կյանքի մեջ, որովհետև ինքը Քրիստոսի նկարագիրով թրոշմված է, այդ նկարը եղածին պես ներդրում կատարել, investing into the spiritual life of people։ Եվ ես այսօր հոս կգայնիմ առաջնաշնորհյալ կսկամ, որովհետև մամատ նաև իմ կյանքի մեջ ներդրում կատարեց։ Աստվածապանական ջմարանեն նոր ելած, Բեյրութ կերտամ, եղբորս հետ կերքենք աչուցախ, սակայն այդքանալ թյուրին չեր, այդքանալ թյուրին չընկրգեցին բերս կարգ մեր եկեղեցիներ։ Բայց ամեն անգամ, որ աչ գնայեի, Yevnige մաման հոներ, ցախ գնայեի, Yevnige մաման հոներ, ետև գնայեի, Yevnige մաման հոներ, մեկնանցայն մը գնսեմ, մի բախնար դրաս, շարնագե։ Եվ մինչև ոս ասանք։ Ներդրում կատարեց նաև իմ կյանքի մեջ և այդ ներդրումին մղիչ ուժը ինչ էր, ինչու այսքան ժամանակ տվավ, փասմահազարներու, այսօր մենք փառք կտանք, շատ մայրեր տեսած ենք, սակայն Yevnigեն քերազանց է իր 3 հատկանիշներով, երկար չկարծեմ, այս վերջացավ, արդեն գրեթե վերջարության հասավ։ Երբեմն ինձ մեկ վախնան, երբ որ քեմ եղեմ։ Երբ որ այդ հիմա բարի շեցրուս ինքը, չմիլիչնեմ շատ շն, բայց 3 նկարագրիքից էր, առաջինը աստվածաշունչը գսե Yevnige Մայրիկը դերոճմե վախծող իներ։ Մարդկային վախի մասին չէ խոսքը, հոս աստուծո վստահելու մասին է, աստուծո հավատալու մասին է։ Yevnigեն հավատաց և հավատքը ապրեցավ, հավատաց և հավատքը մարմնացուց, հավատաց և հավատքով արշավեց, և մինչև վերջին շունչը իր կյանքին ավետարանչուհիի գործը գործեց և Քրիստոսի նկարը
եւ քիրը ըսկանչելի գերբով նաեւ Արարատան մեջ թրոշվեց։ Սերներ երկրորդ քաղաքնիկը նման նկարակիր ունեցող մայրիկին Աստվածաշունչը գսե զորություն հագած էր։ Վերջին ատեները այդքան ալ մարմինով զորավոր չէր, բայց կփավի որ հետի երկու րոպե նստիս խոսիս, մե մնալ գզգաս, ասիչ զորություն, հույլյանան ռումպը կերազանցող զորություն, որովհետև երբ որ իմ հոգիս ձեր վրակա զորություն մի ստանանք, եւ այս զորությունը Սուրբ Հոգուին զորությունն է, Աստուծո զորությունն է, եւ այս զորությունը մինչեւ վերջին շունչը իր կյանքին արգարտացվածներ իր օգլա զորություն։ Եվ վերջին գետ մայրիկը, որովհետև զորություն հագած է Սուրբ Հոգուին ներկործությամբ, նաեւ իմաստությունով օժտված։ Թյուրինեք խորիկ մեծար արևելքի մեջ հայերու մեջ ծարայել։ Թյուրին է մայր մակտիրը ունենալ ապրիլ և արժանավորել։ Մայրիկը արժանացուց, իր անունովը ապրեցավ, որովհետև Քրիստոսի իմաստությունը հագած էր, Քրիստոս մեզ համար իմաստություն եղավ։ Եվ հետաքրքրական է, որ գսե, անիկա իր փերանը իմաստությամբ կփաներ, անոր համամար զինք մամակս է կգոչի։ Եվ որովհետև հավատքը, զորությունը Սուրբ Հոգուին և իմաստությունը իր նկարակիրը կներկայացնեն, ուրախ բան ասեմ ձեզի, անոր համար փառքը հագավ, փառքը հագվելու արժանացավ, եւ անոր համար կքաչանել է գսե, հեյ թորնիկներ, զավակներ, աղջիկներ, արաքինի գիներ շատ եղած են, արաքինի մայրեր շատ եղած են, սակայն այս մայրիկը Եվնիգեն կերազանց մայրիկ է, անոր համար թող դղակը ինչպես քիչ առաջ գրիկ, և իր աղջիկները, և զավակները, և թորնիկները զանիկա երանելի անվանեն, որովհետև ինք մեկնեցավ, և հետաքրքրական է, որ գրեթե եղբորս Հակոբին հետ նույն ժամանակին մեկնեցավ երկինք։ Ես քիչ առաջ նստած դերս անիկա գիշեի, որտև ինչ որ ես հիմա ցեզի գսեմ, Հակոբ եղբայրս ավելին մի եսեր ցեզի, մանավանդ Էշրեֆիեի օրերուն, երբ որ բաբան Էշրեֆիեի հովիվներ, և միշտ կխոսինք, և մեր ավետարանչական արշավներու քաղաքնիկը, ներուժը, քաչարերությունը վերաբատվելի Վահրամ և իր գողագից Եվնիգեին ստացանք, և անանգով ավետարանը հրճակվեցավ մեր ծառայողի մեջ, հարյուրավորներ Քրիստոսի ճանչնալու եկան, և ինչ արթնություններ վայելեցին, բոլորը կբարդինք մայրիկին Քրիստոսագորից նկարակրին։ Աստված մխիթար է, քաչալեր է ձեզ, և Աստված նաև մեր բոլորին մեջ թրոշմ է ննչեցյալ մայրիկին Քրիստոսադիպ և Քրիստոսագորից նկարակիրը, որպեսզի և որ գանչվինք, զինք տեսնենք թե մարդեմ, և փառք Աստուծո, որ մեզ ղրկեց և կործացեց սրբազնագույն նպատակին համար և իր թագավորությանը հառաջացման համար։ Աստված մխիթարեց ձեզ, զորացնեց ձեզ և մայրիկին շնչովը դոկոր է բոլորդ։ Փառք իրեն։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք Լեոնարդի Ճապազյան։ Ինչպես ձեր հայրաքիներում եք տեսնեք, as you see in your program, we have personal tributes, and we assure you that it will be brief, right? And so I know that all of us want to say things and we want to express our sentiments, but we do have the grandchildren. But first we're going to start with a song, tribute, and a tribute by Lucine Iskenderia.
Lucien. Lucien has been known the family for many, many years, and that song truly reflected her heart as well as she shared with all of us. I want to invite at this time Maggie Goshen to share some of her tribute. Maggie? I'm an uninvited guest here, sorry. Everything has been said about where she did and about Yevnige. Yevnige, I'm with the museum there at the Skiger Museum, and Yevnige became an adopted mother for me
she used to come on Saturdays to the museum. And she said one day, actually, I'm too tired by the time I walk in here. Would you place a chair at the entrance so when I came in, I'd take a rest? She wouldn't share with me her days of tragedies until about a year ago, we had a large conference. And during the conference, we had a special guest, Robert Fisk from England, who asked me if he could interview a survivor. I couldn't think anybody else but Yevnige. Because 2 days before, I had the Genocide Museum director, Dr. Demoyan, had asked the same question, but Yevnige had told me that she wouldn't repeat what she had seen because it was, at night she was having nightmares and she was feeling bad. And I didn't feel comfortable. But I remember 2 days ago when Dr. Demoyan interviewed her, she started opening up, but it was only a few moments. So I knew that if I took Dr. Fisk, she's going to open up, and she sure did. That was the beginning of it. And when Mr. Robert Fisk left, and he said, Mrs. Salibian, I will see you soon. And she said, I'm sorry, my son, I will see you in heaven, I'm 100 years old. So that became a special tribute and the special editorial that Dr. Fisk wrote became a momentum, and then it became Yevnige became a popular person. I was getting phone calls, emails from everywhere around the world, from Poland to Russia, and I had to call either Dusan or Tallinn to get permission because it was getting a little bit out of control. I have to say that I'm very grateful to our CEO, Derek Hugasian, who helped me. I'm just going to give tidbits of Yevnige. But before I do that, I wanted you, Lauren, would you please stand up? We have an 8th grader from Bakersfield who is not Armenian. She has committed to write about the Armenian genocide. And she took a special trip from Bakersfield today to be present for Yevnige's memorial. When Lauren called me that she wants to interview Yevnige, Yevnige was already in the hospital. And I told her that I'm so sorry we couldn't, but she wanted to come to her memorial. Thank you, Lauren. We have Dr. Jerry Papazian from the Armenian Film Foundation and a board member. Jerry was very instrumental to have Yevnige go to Shoah Foundation. Yevnige became a celebrity that day. Even as we were driving with Derek and Tallinn to the Shoah Foundation because the president was landing, all the roads were closed. Yevnige all of a sudden told the officer that she's going to be honored that they have to open the doors the way because we couldn't. And I remember the officer said, until the president lands, you're not moving from here. But he was instrumental opening the traffic once the okay came in. Yevnige was also instrumental in becoming the unofficial chaplain of the Ararat nursing home. My mom is at the Ararat home, so at least every day, every other day, I visit her. But before I go to my mom, I have to make sure Yevnige was okay. I have to check on her. And when I walked in, Yevnige would say, Yerek Ureir. I told her, I said, well, I went with my family to Disneyland. I have 2 grown kids, and after 30 years, I wanted to feel youthful. There's another Disneyland in Florida. There was no information that she didn't know. She was always prompt. She knew who came in. And when I tell her, well, how come you're not in your room? Oh, I had to go to room 127. One of the elders is transitioning to the Lord. I have to give the last prayer. Or someone is very ill. And when I asked her, what did you have for food today? She has the twins. But the most, I mean, I can go on and I don't want to take the time away, but I just want to say, she's truly missed. Every time I go to my mom, I go to her room, and I just envision Yevnige is there. And she always called me Fimi. She couldn't remember me. She would introduce everyone. And I want to say to Ani Hovanesian, who will be showing shortly her film, Ani, you have been the best interviewer so far, and thank you for what you did to Yevnige, because her movie Remarkable says it all. Thank you all for coming today. Thank you. Thank you so much, Maggie. You know, grandchildren always have a different perspective. So far we have almost sanctified Yevnige. The grandchildren will confirm that. But I
think the children will say, we know some of the other stories about her as well, but they're not going to speak today. She should do most of the talking. So we're going to invite the grandchildren, and they're going to share briefly their experiences and their tribute. Definitely, if we, from the outside, have been impacted, you can tell how much the grandchildren have been impacted by her. So we're going to start with Tallinn first. As I wonder what I should share today, I asked myself, what can I say about Mezama that would encapsulate 101 years of life? Much has already been said about the incredible woman that she was, but I wanted to highlight a few key things that often struck those who met her. Anyone perhaps initially fooled by her tiny stature quickly learned that she packed a lot of punch and left a tremendous legacy. For starters, we will remember her humor and laughter. Despite all the hardships she endured and survived, she had an incredible sense of humor, making everyone around her laugh. Even the sound of her laughter was infectious. Even at the hospital, 1 week before her passing, the technician kept drawing vials and vials of blood that first night at the hospital. She turned to him and said, "Are you going to sell my blood somewhere? Where are you taking it?" And then when another nurse later that night, again, she was very ill with pneumonia, one of the other nurses left her saying, "Okay, Mike, I'll be back soon, Yevnige." And she said, "I'll be right here," as if there was anywhere else she'd be going. Mezama was ever smiling and joyful from the inside out. She was also young at heart. While at home, she would sometimes talk about, no offense to the elderly here, she would sometimes talk about her COVID residents as "I Serera," these elderly people that I'm living with, as if she was a spring chicken herself. About 6 years ago, while looking at herself in the mirror when I was in the living area in her old residence hall, and then she was looking at the mirror in the bathroom, she looked at herself and she said, "Ama, inch kadaranamgo." I guess I'm getting so old, as if it just struck her for the first time that she was 95 or so. I believe this youthful spirit helped her bond with those decades younger than her. My daughter Alina she would let my daughter Alina put her colorful bows in her hair, and she would put on funny clown glasses, and she would let my son pull her like stretchy skin that would go all the way to here. She was also, another legacy she left was her acceptance and forgiveness, despite everything she went through, surviving the genocide, losing her son when he was 17, losing her own mother when she was 13. She always would say, "God has been good to me." She was never angry at God. Her faith in God developed in her heart a deep heart for reconciliation, as God's forgiveness granted to her through Christ taught her to forgive her enemies and love those who had hurt her and her family and her people. She would even say, and this is shocking to some, she would say, "I love the Turks and I've forgiven them." This is truly a supernatural gift from God. Speaking of her love, she exuded a love for others. She would tell people, even though she just met, "I love you, I love you." And you know what? It was a genuine love. She meant it from her heart. She had a love for their person and a compassion for their soul. She truly cared for people, fervently praying for them, asking them what she could pray about, asking about their lives and intently listening as they shared their hearts. You felt special when you were around her because you were special to her. It was this love and compassion that led her to a boldness in sharing her faith. Anyone who met Mezama immediately noted how bold she was and strong and fearless and confident in her faith, asking all she met, "Do you know Jesus? Do you know Jesus?" She would encourage even passing strangers to read their Bible and call out to Jesus and accept him as their Savior. She loved others fervently and sought to passionately share these beautiful truths with them. Mezama, as Auntie Shushik said, would always say to everyone she met, "I hope to see you in heaven." She was an example by her prayer-filled life. She would always talk to God in prayer because he was her best friend. She would pour out her heart to him, bringing to him her needs and the needs of those around her. She would faithfully pray for the salvation of her descendants and encourage us as grandchildren to do the same. Her life was also marked by her faith and devotion to the Lord and his word. She would look up, extend her arms towards heaven, and see if this looks familiar. She would say, "Jesus is the lover of my soul. He is alive." She was in love with Christ. She was in love with him. She did indeed love her Savior and Holy Scriptures, reading her Bible daily and underlining and making notes in that precious book she carried everywhere. At one point she thought it was stolen, but it was actually locked in the narcotics store by the nurses because she wanted to keep it safe. But then later she forgot that she told the nurse to put it in the narcotics store. So she thought it was stolen or lost somehow. We found it in the safe. But that precious book she carried. Her passion for God and the Bible was apparent to anyone that met her. My friend Sophie visiting her one day, couldn't remember the last name because it was my maiden name, and asked one of the staffers. She's a little old lady, and she just talks about God all the time.
time and reads her Bible all the time. And the Filipino man said, I know exactly who you're talking about. And he took her exactly and immediately to Med Mama. That's who she was. I'll leave you with some life lessons, some things she would often say as an encouragement to us. Just little phrases. God is so real for me, she would say. He knows our situations. He understands us. Trust God always. Let's live out His word. God is a present help in time of trouble. The joy of the Lord is my strength. Things in this world are passing and temporal, so let's plan our lives according to His plan. Let's look to eternal values. In the days before she died, she would say, let me go to my heaven. We had a hard time letting her go, but she would say, let me go to my heaven. I want to go home. And in saying this, she was echoing the common refrain that she would encourage us to remember. We are only passing through this world on a voyage. And on August 29, she ended her earthly voyage, entering her heavenly home, where she always longed to be. Thank you, Tati. I'm going to invite 3 more of the grandchildren. Silva has come all the way from Armenia, so I'm going to invite her, and then Dante and Ari. Hallelujah, Աստված սեր է, ահովանու 4 բուտ։ Անչափ շնորհակալ եմ Աստծո, որ Աստծո սերը բայելեցի Yevnige մեծ մամայի մեջ։ Բայց անշուշտ անցյալ 23 տարի, որ Հայաստանում էինք, իրեն շատ կգարոտնայինք։ Աստված ստեղծեց աշխարհը սիրով եւ տեսավ, թե բարի էր, բայց մեղքը գործուց մարդկության եւ գործընծուցին սիրո ճամփան։ Մինչև այսօր մարդիկ աճապարում են գտնելու սեր տարբեր կերպերով, ընկերներով, գրոններով, երաժշտությունով, հարստությունով ու հաճույքներով, որ իրենց ծարավ ու անոթի հոգին հագեցնեն ու խաղաղվին, բայց իզուր։ Առանց սիրո կյանքը համ ու քույներ չունի։ Առանց սիրո մարդը մարդուն կոչնչացնի։ Առանց սիրո կյանքը աննպատակ է։ Աստված ստեղծեց մեզ, որ մեզ իր սերը ցույց տա, որ մենք կալ սիրենք զինք եւ մեկս մենք։ Անչափ սիրեց, որ իր որդին մեր մեղքերի համար զոհեց։ Սիրել կարողանալու գաղտնիքն ինք Աստված մեզ սորվեցուց։ Yevnige մեծ մաման գտավ սիրո աղբյուրը, Սուրբ Հոգու միջոցով Հիսուսի մեջ։ Ստացավ ու բաժանեց այս ճշմարիտ սերը բոլորին անխտիր։ Ես գիտեմ Հիսուս գաղրի, քանի որ Հիսուս ապրեցավ մեծ մամային կյանքի մեջ, հաղթահարելով ամեն տեսակի նեղությունները։ Yevnige մեծ մաման ապրեց աստվածային սերը, որ կկարդանք ակորըտացիսի մեջ։ Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի հպարտանար, չի նախանցիր, սերը չի կորոզանար, անվայել վարմունք չունենար, իրենը չի փնտրեր, փառքության չի քրքրվիր, չարություն չի խորհիր, անիրավության վրա չի խնդար, հապա ճշմարտության խնդագից կլա։ Ամեն բանի կզիջանի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կհուսա, ամեն բանի կհամբերե, սերը բնավ չինար։ Եկեք օրինակ վերցնենք Yevnige մեծ մամային ու ապրենք աստվածային սիրով։ Please forgive me, I didn't prepare a piece specific
prepared these specifics for this, but when Auntie asked me yesterday if I was going to speak today, I felt called to honor her. With the piece I wrote, inspired by her 8 years ago at a family reunion. So here's a poem that I wrote. Isn't it funny how it's such an important part of our lives, vital in our culture and among our people? We are raised being taught how we must preserve it all above all else. Nothing matters more on this earth. Nothing replaces it. You are specially placed with it and cannot escape it. Your life is blessed with it. You grow up so close to it, constantly surrounded by it, encompassed by its love. It's unconditional love. There for you forever and always. You're used to seeing it on a regular basis, but as you get older, it gets harder to spend time with it, to give it the attention as it deserves. Emotionally, physically, mentally, spiritually. Now it takes a wedding, a birthday, an anniversary, or maybe an accident. Or maybe even a memorial to unite with it once again. It is your family. My family, our family, family. What an overlooked thing, a forgotten ingredient. Family does not mean what it used to. I'm not sure if it's the country or the changing times. But back in the old country, our relatives would do nothing without thinking of family first. After God, it was the core of their being. Through the wars and genocides, my parents and grandparents had nothing else to keep them going. When they came to America, family was all they had, with utmost respect for elders, a loving kindness towards all around. At times, I wish we too also grew up back in Lebanon or Armenia to be able to appreciate the hardships our ancestors went through. But I'm glad for the opportunities we are able to experience, that they came to this nation for. This place where many take family for granted, split apart and divided, separated for life. I'm grateful my family reminds me that they will love each other through it all, providing for us as much as they are able through wisdom, finances, advice, and guidance, no matter how badly we mess up or hurt them. So why does it take a family reunion like this for us to remember this promise? Seeing cousins, aunts, uncles, nieces, nephews remind us of our values in life. We shouldn't take anything for granted. Ms. Maman never lost faith through all her struggles. Thanks to her unending witness of Jesus' love, her sharing of Christ's salvation to everyone she interacted with till her very last breath, her selfless service glorifying God's will, we are now here together again. We are to continue her legacy, asking each person if they know Jesus just as she did, serving Christ with everyone, sharing Christ with everyone so we all may be reunited in heaven once again. How we have all grown in years and experience, intelligence, and wisdom. You learn so much growing up through the years. You hear the same advice constantly throughout your life, but it's not until a certain experience or age that you reach that you actually listen and agree. It's an unending cycle of life through the generations, so appreciate time with family as much as you can. Don't part on bad terms, for you never know when you see them next. Whether it may be your family by blood, your spiritual family, or your closest friends who are like family to you. Forgive and forget, love and embrace. Before it's too late, show them how you care. God knows when the next war, genocide, or memorial may get in the way. Pray to Him that it may not be so. Rather, let there be even more weddings, birthdays, and anniversaries instead, so you can join with them once again. Remember that good memories last a lifetime, and a life lived glorifying God in everything and witnessing just as our dearly Ms. Mama did last an eternity. Thank you. Since Data said everybody love and embrace, why don't we all stand up?
And stretch, touch the ceiling if you can. Hug your neighbor, look around, hug your neighbor. I'll try to read quickly. This is the 7th inning. I'm Ari Manukyan, grandson of Yevnige Memorial. I'll be reading these words on behalf of my mother, Esther Ari Manukyan, eldest daughter of Yevnige Memorial. My mother was born a century ago in Eintop of Christian parents in a family of 7 children. She tasted the genocide atrocities. She could not erase them from her mind. Sadly, when she was 13, Yevnige lost her mother and longed to see her again in heaven. So she prayed, "Lord, I don't know the way. Show me the way." The Lord answered her prayer and saved her at that early age. Yevnige and her family lived in Damascus. Being the eldest daughter after 2 brothers, she had to make bread, do the laundry by hand, and clean the house. She did all of this while attending the evangelical school and church in Damascus. She was always first in her class, but she was different from her classmates. She missed her